Salam Bapak Ibu, Shalom everyone. apa kabarnya? How are you today? Saya berharap Anda baik-baik saja. I hope you're doing good today. Hari ini saya ingin membagikan firman Tuhan tentang doa. Today I would like to share about you a word of God about prayer. Lukas 18 ayat 7. Luke 18 verse 7. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Won't God give justice to his chosen ones who cry out to him day and night? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Will he delay long to help them? Ayat 8 berkata, Aku berkata kepadamu, Verse 8 tells, I tell you, ia akan segera membenarkan mereka, akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah yang mendapati iman di bumi? he will give them justice speedily. Nevertheless, when the Son of Man comes, will he find faith on earth? Doa itu sangat penting bagi kita orang percaya. Pray is important for you who believes in God. Tetapi banyak orang sudah tidak mau berdoa lagi. But many people do not want to pray anymore Karena doanya sering tidak dijawab oleh Tuhan. because their prayer doesn't answered by God. Yang jadi masalahnya bukan Tuhannya, And the problem is not just about God. tapi diri kita sendiri. The problem is us. Kalau diri kita berdoa tidak dijawab, If you pray and your prayer do not get answered by God, kita langsung menyerah dan menyalahkan keadaan. we just give up and then we just took the blame for the situations. Dan langsung menyalahkan Tuhan. And we just blame God. Ada hal yang kita pelajari hari ini. And then one more thing that we want to learn today. Jangan menyerah. Do not give up. Orang yang berseru siang dan malam, People that cry out day and night, Tuhan akan mendengar orang itu. God will listen to them. Ada di Alkitab There are in the Bible satu contoh orang yang tidak mau menyerah. one people that doesn't want to give up. Dalam Markus pasal 10 In the Mark ayat 46, 10 verse 46, lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. they came to Jericho as Jesus and his disciples and a large crowd were living in Jericho. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko And the large crowd were living in Jericho bersama-sama dengan murid-muridnya, with his disciples dan orang banyak berbondong-bondong, and large crowd. ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus. Bartimaeus, the son of Timaeus, a blind beggar, was sitting by the road Anak Timeus duduk di pinggir jalan. and was sitting by the road. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, When he heard that it was Jesus the Nazarene, mulailah ia berseru, Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. he began to shout, Jesus, Son of God, have mercy on me. Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Many scolded him to get him to be quiet, Namun semakin keras ia berseru, but he shouted all the more, anak Daud, kasihanilah aku. Son of David, have mercy on me. Lalu Yesus berhenti dan berkata, Jesus stopped and said, panggillah dia. call him. Mereka memanggil orang buta itu So they called the blind man dan berkata kepadanya, and said to him, kuatkanlah hatimu, have courage, berdiri, get up, ia memanggil engkau. he is calling you. Lalu ia menanggalkan jubahnya. He threw off his clothes. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. He jumped up and came to Jesus. Tanya Yesus kepadanya, Then Jesus said to him, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? what do you want to do for you? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. The blind man replied, Rabbi, let me see again. Lalu kata Yesus kepadanya, Jesus said to him, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. go, your faith has healed you. Pada saat itu jugalah melihatlah ia. Immediately he regained his sight Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. and followed him on the road. Saudara-saudara, My brothers and sisters, apa yang kita pelajari di sini? what we learn in here, Orang buta ini tidak menyerah. the blind man doesn't give up. Walaupun situasinya tidak memungkinkan. Even though the situation is not really help him, Semakin dia ditekan, semakin dilarang oleh orang.
when people ask him to be quiet. Ayat 48 berkata, The first 48 said, banyak orang menegurnya supaya ia diam. many scolded him to get him to be quiet. Berarti banyak orang tidak menyukai teriakan dia. So it means so many people doesn't like him to be scream to God. Melarang dia untuk berbicara. They scolded him to talk. Ayat 48 bagian B. Namun semakin keras ia berseru. But he shouted all the more. Artinya dia tidak menyerah. So it means he didn't give up. Rahasia doa yang dijawab oleh Tuhan. This record of prayer that God will answer Ketika kita tidak menyerah. when we do not give up. Semakin kita memanggil nama Yesus, The more we call the Jesus name, semakin Tuhan akan turun dengan penuh belas kasihan. the more Jesus give us his mercy. Maka ayat 49 berkata, And then the verse 49 says, Yesus berhenti dan berkata, Jesus told and said, panggillah dia. call him. Apa yang terjadi? Ayat 51. And then what happened? The verse 51. Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? What do you want me to do for you? Ketika kita tidak menyerah dalam doa, When we do not give up in prayer, Tuhan juga akan berkata kepada kita, God also say to us, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? What do you want me to do for you? Tuhan sedang berbicara kepadamu hari ini. God is talking to you today. Apa yang kau kehendaki supaya Tuhan berbuat bagimu? What do you want me to do for you? Apakah engkau sedang sakit? Are you sick today? Sedang punya masalah? Do you have problems today? Pergumulan yang berat? You have really great problems today. Tuhan hari ini berkata, God say today, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? what do you want me to do for you? Panggil nama Yesus. Just call Jesus. Ketika engkau tidak menyerah, When you do not give up, kita berkata, Tuhan sentuh aku Tuhan. when we say, God touch me, Sentuh aku Tuhan. touch me God, Aku perlu engkau. I need you Lord. Maka Tuhan datang dan berkata, And Jesus will come and say, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. go, your faith has healed you. Selalu ada jawaban dari Tuhan. There are always answers from God. Jangan menyerah kalau engkau sedang mencari Tuhan. Do not give up when you seek for God. Tuhan berkata kepada orang buta. God said to the blind man, Tuhan juga berkata kepada dirimu. and God will say to you, Di dalam nama Tuhan in the Yesus. name of Jesus, Kiranya Tuhan memberkatimu. may God bless you. Saya berdoa hari ini kepadamu. I pray to you today, Apapun kesulitanmu, for whatever your problems today, apapun yang kau hadapi, whatever you encounter today, sakit apapun yang ada dalam tubuhmu, whatever your sicknesses, jangan menyerah. do not give up. Tuhan, anak Daud, kasihanilah aku. The Son of God, the Lord Jesus, will give you mercy. Dia akan datang. He will come to you. Orang yang berseru-seru siang dan malam, The people that screams for God day and night, Tuhan akan jawab. God will answer. Mari kita berdoa. We pray. Bapa, dalam nama Yesus, The Lord of Jesus, hari ini aku berdoa. the name of Jesus, today Berkati I pray. umatmu yang melihat acara ini. Bless for those who watch today. Sembuhkan dalam nama Yesus. Be healed in the name of Jesus. Berkati dalam nama Yesus. Bless in the name of Jesus. Aku percaya I believe semua yang mendengar everyone that here diberkati today, oleh Tuhan. blessed by Jesus. Darah Yesus membungkus dia. The blood of Jesus will take care of them. Darah Yesus memberkati dia. The blood of Jesus will bless them. Darah Yesus sudah menyembuhkan dia. The blood of Jesus has Di healed dalam them. nama Tuhan In the Yesus. name of Jesus. Amin. Amen. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. God bless you.